Hello and shalom to all our King David Circle friends in Canada. You're watching a special edition of Channel 2 News edited especially for you and brought to you by the Channel 2 News Company and JNF Canada. We selected the most important, interesting, and exciting stories for you, those that made the news here in Israel, and we wish you a pleasant viewing experience. A cruise missile against blood cancer cells, a system update for the immune system. Many superlatives were used yesterday to publicize the successful experiment which has ended in the USA with impressive results. המחקר הזה למעשה משתמש במערכת החיסון של המטופלים על מנת לתקוף את תאי המחלה שלהם. ובשיטה הזאת למעשה התאים עצמם עוברים איזה שינוי גנטי. And here too there is a connection to Israel. זה הפיתוח שכיום מרפא חולים. Professor Zelig Eshar, who works with Professor Irit Avivi in Ihilov, has worded the idea of reprogramming the T cells while still studying for his doctorate at Weizmann Institute. He is one of the founding fathers of the immunotherapy approach, for which he has been awarded the Israel Prize. On the phone from India, Eshar shares his excitement with us. כשאני אומר אני כמובן, זה אני והצוות של המעבדה שלי. פגשתי מאוד אדם כזה שמתרגש בקלות, אבל זה גורם לי שמחה גדולה לי ולכל הצוות שעובד איתי. Every word of caution is appropriate here. However, patients suffering from a certain type of leukemia, which were defined as terminally ill, are almost recovered after this treatment, which is nevertheless not suitable for everybody and also has side effects, on occasion lethal ones. וגם במחקר הזה למעשה היו מטופלים שלא הצליחו לעבור את השלב הזה. נפטרו? היו בודדים, נכון, כן. כמה נפטרו? 2 חולים. מתוך קרוב ל-30 שטיפלו. The trials on human subjects have been limited, but they are currently expanding. As it seems, in the following month, there will be patients in Israel too who will be offered this treatment. The dream of one drug to suit everybody, or a vaccine that would ensure protection from leukemia, are still years away. אני חושבת שהכיוון הוא טוב, הכיוון הוא מעולה, אבל בסופו של דבר צריך להתאזר בסבלנות ולקוות שזאת תהיה פלטפורמה טובה לריפוי או כגשר לטיפולים אחרים. Professor Eshar and the researchers who have worked with him from the start are sure to be nominated for the Nobel Prize in Medicine and Chemistry in the coming years. היסטוריונים, תקשורת, זהו הבסיס שזה יכול להיות המשך, שזה לא מת ברגע שאני מת. He was one of the 67 Jews who managed to escape from the Treblinka death camp where 900,000 Jews had been murdered. Samuel Wellenberg, the last survivor from the extermination camp to stay alive, passes away at the age of 93. אבא שלי היה בן אדם מאוד מאוד מיוחד, ואת כל החיים שלו הוא הקדיש להנצחה ולהנחלת הסיפור של מה שאירע בטרבלינקה, שזה היה אירוע טרגי במיוחד בתולדות העם היהודי. About a year ago, he shared the moment he realized that his sisters had been murdered in the camp with Oded Ben-Ami in an interview. ברגע שראיתי באדמה את המעיל של אחות שלי וחצאית של אחות שנייה. זהו דבר כי עד היום Wellenberg was born in Poland and volunteered for the Polish army when the war started. In 1942, he was sent to Treblinka, from where he managed to escape. In Warsaw, he joined the Polish resistance movement. He has arrived in Israel in 1950. He began drawing and sculpting following his retirement. The majority of his work is dedicated to preserving the memory of the Holocaust. Every day, 37 Holocaust survivors pass away, which makes about 13,000 a year. Wallenberg knew his day was coming too. In the last few years, he has toiled, together with his wife and daughter, to establish a visitor center in Treblinka. He did not live to see his dream come true. על הכסף שלנו קנינו אבן ענקית ושמנו אבן פינה, ועכשיו אנחנו מחכים לתורמים שיתנו כספים ושיהיה משהו בטרבלינקה. זה היה בעצם החלום האחרון שלו. ואוז'ץ יש, סביבור יש, המיידן יש, טרבלינקה אין, זה כואב. בלי זה לא יהיה זכר
של טרבלינקה, זכר של שואה. The deceased is succeeded by his wife, daughter, and 3 grandchildren. Which of us is not familiar with the constant search for a charger or a plug socket? We're often enslaved to technology, and now there's an Israeli company that would like to free us and turn each device into a wireless. למה לא להפוך את התיק, ששם אני שומר את הדברים לפני אימונים, ונהפוך אותו להיות המתן? At the exhibition of the cellular devices in Barcelona, Hebrew is heard just as much as in a busy street in Tel Aviv. There are thousands of Israelis here, either as company owners or representatives, or as foreign company representatives. 140 companies will be presented in Israeli Pavilion, which arouses much interest this year as well. אנחנו בתקופה שמדברים על חרמות וככה כל מיני קולות שליליים כלפי ישראל. איך זה נראה מפה? זה הדבר הטוב. אין פה חרמות, אין פה שום חרם, יש פה אנשים מכל המדינות, מכל היבשות. יש מדינות אולי שיכולות להפתיע שבאו והביעו עניין? יש הרבה מדינות כאלה, אבל התבקשתי לא לציין את שמותיהם, ואני שומר על הצנעת, גם מבחינת החברות הישראליות וגם מבחינתם. יש שם מנורה, שבלחיצת כפתור אני יכול להחליף צבעים. There's a company that turns our smartphone into a smart remote, which turns on various appliances in our homes. בכמה קליקים פשוטים אפשר להגדיר מכשיר, שזה כל מכשיר. טלוויזיות, קופסאות כבלים, מזגנים, פרוג'קטורים. A company that turns the phone into a credit card, which produces cash, or even into a key to open doors. Israel is also represented at the virtual reality department, which is the hot area this year. There are also smart solutions based on GPS for travelers who have lost their luggage. בזמן טיסה המערכת הסלולרית לא צריכה לעבוד, אנחנו יודעים מתי לכבות את זה, ואחרי שהמטוס נוחת אנחנו מדליקים את זה חזרה. For animal lovers, a smart collar which broadcasts to your smartphone your dog's medical data so that the veterinarian may trace it from his office. זה נותן שקט נפשי, שמישהו עוקב אחרי מצב הבריאות שלהם, ואם היא בעיה מתפתחת, לא צריך לחכות שהם יגידו לנו, כי הרי הם לא אומרים לנו. Israeli initiative is creating yet another breakthrough, expanding the use of this device, which was once, if you remember, only intended for making phone calls. הטכנולוגיה הבסיסית שלנו יכולה לומר מה מבנה השינה, מה איכות השינה. And if until today we have been putting the phone aside at least when we retire for the night, now we may find an app which monitors our sleep and helps us to improve it. It may even record background noises which might wake us up. כלומר, מה זה? זאת הייתה הודעה באמצע לילה שהפריעה לי בשינה, ולכן צריך לסגור את הסאונד בלילה. Obviously, here, same as everywhere else, the technology meant to aid us may also be a hindrance. In this article, you won't be hearing of the horrors of bureaucracy or the heartlessness of the authorities. The following conversation was recorded this week in the customer service department of the electric company, one of many calls received every day having to deal with debts and power cuts. חברת החשמל שלא מדברת, שירלי? שלום, אני רוצה לדבר על זה שהתקנו לי את החשמל בבית, ויש לי חוב, ואני לא יודעת מה לעשות עכשיו. אני עכשיו בדרך לבית מהחברה. כן, אני רואה שהחוב זה 1915.92. כן, נכון, חצי ממנו אני השלמתי, זה לא משכורת עצמאית מה שהיה לי. ואין שום דבר שאתם יכולים לשלם? This is what the customer service person sounds like when she's unable to remain indifferent to the story, while a soldier named Dana waits on the other end of the line. וואי, קוראת לי את הלב עכשיו. לא מבינה, אומרת לי, אני שילמתי מהמשכורת הצבאית שלי את החשבון האחרון. אני עוצרת את עצמי מלבכות, כפרה תעזרי לי, תעלי רגע חוזה. אין לה כלום. עד ה-28 אין לה מה, היא מחכה למשכורת צבאית. עליה, יורדת לי את הלב. The administrator decides to cancel the disconnection. Shirley, the customer service person, gets back to Dana with the answer. אנחנו עכשיו באים לחבר אותך בצורה רגילה, ויחליפו לכם את המונה הזה למונה טוקמן, למונה מתם. זה האופציה היחידה. את איתי? איך אני אעשה את זה? אין לי שקל, אין לי כלום. Meanwhile, Ofir Yitzchak, sitting next to the soldier, overhears the conversation. כשראיתי את החיילת בוכה, ידעתי בפנים, בתוך הלב, שאני עוזר. זו לא הייתה שאלה אם כמה, איך, אני עוזר. איתי? רגע, שנייה.
הלו? שלום. שלום, אני רוצה לשלם את החשבון בבקשה. תשני את המספר שלי. וואי, תן לי רגע, אני ממש מתרגשת. אתה רוצה לשלם לה את כל הסכום? מה הסכום? 1915.92. 1915? כן, את הכל. אני ממש ממש מודה לך. לכל ממש, אתה יכול רק לתת לי לדבר איתה? כן, תודה. כן, אני רוצה. אני רוצה לשבח את המוקדנית שלנו, שהייתה באמת מדהימה. אנחנו מקימים מנגנון והידברות לבחון מקרים שהם באמת חריגים, הומניים, קיצוניים בהיבט של אנשים שאין להם את היכולת לשלם חשבונות חשמל. Danielle, another passenger who witnessed the whole situation, decided she ought to share this moment in a post. I hear a conversation of a fellow soldier who lives off the army allowance, an only daughter to a single mother who is begging not to have her electricity disconnected. She is crying hysterically. Suddenly, an angel arrives out of nowhere, grabs her phone, and pays out of his own pocket. This post got shared and liked an infinite number of times. בחיים כמה שאני חיה 18 שנה לא עזרו לי בכסף במשפחה, ואתה באדם זר, אתה לא חבר אפילו, ועזר, והייתי כולי בשיחה, והייתי בהלם ובהתרגשות, וכולי רעדתי. אמרתי, זה לא יכול לקרות לי עכשיו, זה לא אמיתי. Today, Ophir arrived at Dana's house as her mother requested to thank him. שלום, אני אלנה. אני אופיר. אני מאוד שמחה לראות אותך. רציתי להגיד לך מאוד תודה רבה שאתה עזרת לי לבת שלי. אין אנשים בעולם כאלה, באמת, תאמיני לי, אין. אני יכולה להביא נשיקה וחיבוק. תמיד אין בעיה. כל הלב, אני שמח שעזרתי לך. באמת, תודה רבה לך, שיהיה לך רק בריאות. Thank you for staying with us in this special edition of Channel 2 News for JNF Canada's King David Circle. For more articles and live updates, you are welcome to go to our websites, Mako or Reshet. We will meet again next time. Until then, all the best. Shalom and goodbye.